warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Greeting to all, especially distinguished guests. Yang berusaha Dr. Farida binti Awang, the Director of the Institute Sosial Malaysia, Puan Mini Panggi, Deputy Director of the Institute Sosial Malaysia, and our guest of honor, Yang Berbahagia Datuk Sri Rosman Muhammad, Professor of Practice at Putra Business School, PBS, University Putra Malaysia, and also board member of Boosted Holding, and all participants to the third series ISM Executive Talk Webinar 2024 titled Inner Side of Effective People. Respected ladies and gentlemen, first and foremost, let us express our gratitude to Allah Subhanahu wa Ta'ala for granting us health and time to gather here for the ISM Executive Talk webinar series, Inner Side of Effective People, organized by the Institute Sosial Malaysia. I extend a warm welcome to all participants and our heartfelt thanks to all of you for accepting our invitation. The ISM Executive Webinar Series 3 2024, Inner Side of Effective People, is conducted online via Zoom and a live stream on ISM official Facebook page. This is our motto, Institute Sosial Malaysia, Ilmu Sejahterakan Masyarakat. To bless this auspicious gathering, let us together express our gratitude for the blessing and grace of Allah Subhanahu wa Ta'ala, for with His permission, today event proceed as planned. I now invite Mr. Muhammad Faiz bin Basir to lead us in doa. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah sama-sama kita menadah tangan dan mengaminkan doa. Wa qala rabbukum ud'uni istajib lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wa nashkuruka ونتوكل عليك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك اللهم يا كريم يا وهاب. Kami pohon limpahkanlah rahmat dan hidayahmu ke atas kami di dalam program ISM Executive Talk bilangan 3 2024 bertemakan Inner Side of Effective People, Anjuran Institut Sosial Malaysia, bersama panel jemputan yang berbahagia Datuk Seri Rosman Muhammad, Professor of Practice Putra Business School, Universiti Putra Malaysia, dan ahli lembaga pengarah Boosted Holding Berhad. Berikanlah kami kefahaman yang mendalam tentang topik ini dan permudahkanlah segala urusan kami dalam memperoleh manfaat daripada perbincangan ini. Allahumma ya latif ya khabir. Kami pohon agar setiap interaksi dalam program ini dipenuhi dengan saling penghargaan, kebijaksanaan dan kesediaan untuk berkongsi ilmu. Permudahkanlah segala urusan kami agar kami dapat menjalani program ini dengan penuh kesungguhan dan keikhlasan. Allahumma ya muhaimin ya azim ya qadir. Permudahkanlah perjalanan kami dalam mengeksplorasi dan memahami potensi diri yang tersembunyi. Bimbinglah kami untuk memahami nilai-nilai ketabahan, kesabaran dan keikhlasan dalam mencapai kecemerlangan diri. Berilah kami keberanian untuk menghadapi cabaran dan ketenangan untuk menangani kegagalan. Ya fa'alul lima yurid. Kami rayu dan kami mohon agar engkau rahmatilah usaha kami untuk menjadi individu yang lebih efektif dan bermanfaat kepada masyarakat. Jadikanlah perjalanan kami ini sebagai satu ibadah yang mendapat keredaan-Mu. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan wa ballighna lailatul qadar wa a'inna 'ala siyam wal qiyam wa tilawatil Quran wa kulli ibadati turdika. Allahumma taqabbal siyamana وقيامنا وصل على محمد وآل محمد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا ظلمنا أنفسنا
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Our sincere appreciation to Mr. Muhammad Faiz bin Basir for leading the dua earlier. Respected ladies and gentlemen, Yang Berbahagia Datuk Seri, we proceed with the Executive Talk Series 2024 on the title Side of Effective People. But before that, allow me to introduce our panel for today, Yang Berbahagia Datuk Seri Rosman Muhammad, Professor of Practice at Putra Business School, PBS, Putra Business School, University Putra Malaysia, and Board of Member Boosted Holding. Welcome Yang Berbahagia Datuk Seri. Terima kasih. Allow me to extend my earlier wishes for a blessed Ramadan Al-Mubarak. And before we begin, let me briefly introduce Yang Berbahagia Datuk Seri background. Yang Berbahagia Datuk Seri Rosman Muhammad is a highly accomplished individual with an extensive background in Malaysian and years of experience. He has held various prestigious positions and made significant contribution to the business community. He holds an MBA from St. Louis University, Missouri, US, further demonstrating his commitment to continuous learning and professional development. Datuk Seri also recognized as a fellow of the Institute of Marketing Malaysia, IMM, and a senior fellow of Majlis Profesor Negara. And in addition, Datuk Seri, to his academic role, Datuk Seri Rosman is actively involved in several prominent organizations such as EcoWorld, Kin, and then we have so many of Datuk Seri. I think maybe I need to skip this. And then he also Datuk Seri also provide advisory services to 3 cooperative. On the previous leadership roles include CEO and board member of Bank Rakyat. I still remember Datuk Seri as a chairman of Bank Rakyat, C-suite position as Cabot Toyota Saudi, and in international experience spans over 10 countries, showcasing his global perspective and expertise. Towards his career, highlight accolades and leadership role underscore his exceptional capabilities and dedication to driving success in the corporate world. Currently, as I mentioned, Datuk Seri is the Professor of Practice at Putra Business School, UPM, and is a member of the Ibrahim Johor Economic Council. Without further ado, the moment we've all been waiting for has arrived. I invite Yang Berbahagia Datuk Seri to deliver his lecture titled Inner Side of Effective People. Participants are encouraged to ask questions through the provided question and answer. With all this respect, Datuk Seri, the floor is yours, Datuk Seri. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Ashrafil Anbiya Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. First of all, let me wish all of us, especially the Muslim, happy 23rd Ramadan. Inshallah, in a week's time, we all will be celebrating our Hari Raya Aidil Fitri. Thank you to ISM, thank you to PBS for inviting me to today's this morning talk. And the whole idea why I'm here, why we are here together, is for us to learn from each other. It's not about me only facilitating or sharing my experience, but in the process, I'm sure there'll be questions and answers where I also will learn from all of you. If you look at the topic, the topic is inner side effective people, and this is something to do with us. Today, over the next 1.5 hours, and after that we open for question and answers. Just focus on yourself. It's all about us looking at ourselves and how can we be effective in whatever we do in our life. Now, many of us here in this session, we have grown in terms of our career,
Some of us, we are fathers, we are mothers, we are senior managers, we are leaders, we are key person in our community, we are brothers, sisters. There are many roles that we play in our life. But the real question is, do we really understand ourselves? So that's where I'm coming in, and how it can help us, to become better in trying to go through challenges in our life. Now, the way I'm going to do it, I will mix English and Bahasa. I think that's something that we can do. And while I discuss dengan Cik Jumaat tadi, that maybe at the end of the session nanti, you will raise whatever question that you have, and then I will respond to that. But should you feel that you want to ask me along the way, by all means, I think I can see through the webinar chat, kalau ada soalan-soalan yang you nak cepat-cepat nak minta jawapan, by all means, I will stop and I will interact on that question, because it's important for us to be together, especially bulan-bulan puasa ni. Kita kena alive, kita kena hidup, kita kena find something, meaningful throughout our life. Now, there is a ground rule atau prerequisite yang saya nak minta from every one of us. 3 je during this session. Pertama, I want us to have an open mind. Many of us, we have learned so many things. We have captured a lot of experiences in our life, but if you want to grow in life, you want to go further beyond whatever we are doing, we must have an open mind. Now, a lot of people rasa dia open-minded, just because dia jadi ayah, dia rasa dia boleh cakap apa dengan anak dia akan dengar, dia jadi boss, dia boleh cakap dengan subordinate dia. But open mind means what? We are willing to listen. We're willing to dengar daripada orang lain, feedback yang diberikan pada kita dan sebagainya. And it's not easy. It's not easy to do that. So that's something that I want us to have. Have that open mind. Itu yang pertama. Yang kedua, I also like to request each and every one of us to be a learner. To be a learner means what? To be a learner means we have to unlearn certain things yang kita tahu, yang kita faham, and then we may need to relearn, and then we apply that in our life. And if you are not going to be a learner, chances are we don't get a lot more things in our life. For example, let me give you one great example. One of the way that we can learn is through feedback. Maklum balas what people say about us. Tapi many times in our life, we don't get feedback anymore. And then the question we ask, kenapa orang tak bagi kita feedback? Chances are, bila kita tak dapat feedback dalam hidup kita, people tak kisah lagi tentang hidup kita. Now, we may be married for many years. We may have our own life and so forth. Kalau tak ada sesi maklum balas antara kita, dalam keluarga kita, dalam anak beranak kita, kalau di dalam jabatan kita, dalam masjid dan sebagainya, whatever role that we play, chances are orang dah tak kisah dah pasal kita. This is something that I want us to reflect and think about it. Dan yang ketiga, I also want us to have fun. Life is about having fun. So during this 1.5 hours of session dengan question answer 2 jam ni, just have fun, you come in with open mind, you want to become learner. Dalam pada tu you want to enjoy the session. Just have fun and learn how to laugh dan sebagainya. Now, I've seen many people, throughout my career, throughout my life, that people dah lupa dah benda-benda basic macam ni. Contoh, kadang-kadang saya tengok, kadang-kadang kita sebagai ayah ke, kita sebagai ketua, kita balik rumah, kalau kita ada anak yang masih kecil lagi, anak kita tembak kita, apalah salahnya kita mati sekejap, anak tu tembak bang ayah, and then you die for a while, dan anak datang kat kita, peluk kat kita. But there many times, sometimes because of stress kita kat tempat kerja, stress in our environment, kita balik,
Anak tembak kita pun, kita kata jangan tembak ayah. Tembak mak, tembak abang, tembak adik dan sebagainya. So these are the thing that kita kena unlearn balik, ya. So that we can grow and we become a better. Now, throughout my career, I've been to many places in the world, alhamdulillah. Rezeki Allah bagi. Saya bekerja di banyak negara. My last position sebelum saya balik ke Malaysia tahun 2018, saya was with a company called Abdul Latif Jamil di Jeddah, Saudi Arabia. I was there for 7 years sebagai MD for excellence center dia. I look into Kaizen, I look into productivity, I look into HR. So there are things that I learned about Arab culture. I also work in Japan, I also work in Australia, work in India, Indonesia, Taiwan dan sebagainya. That gave me certain perspective about life. To some extent, I also happen to work di UK dan juga some part in the US. So in the process, I learned a lot about people's culture and so forth. And then a result of that, I also grow, I also learn, and I also become a better person. Just to give you perspective of where I'm coming from. Today, saya dah 62 tahun. Dah, kalau orang ikutkan waktu semayang tu, dah maghrib, dah nak masuk isyak dah. Tapi in terms of life, I like to look at my life. That's why saya ada slogan dalam hidup saya, my age stop at 48. So I look at my life, I want to be at this 48, not because of anything. I want to feel good. I want to feel young. I want to feel alive. So that there's so many things I can learn, so many things I can do. And in the process, I can get a better perspective of my life. Now, when we talk about all this learning, the first thing yang kita kena bincang, siap mana dia punya ke belakang okay, next. Okay. Oh ada ke sana Okay, the first thing, if we want to understand ourselves, we need to understand these few things, because everything starts with the mind, the way we think. That's why there's a saying that if you change the way you think, you change your life. Very important. Then let me ask us, what is the mind ni? Apa dia minda ni? Yang orang dia cakap minda. Saya selalu tanya orang minda kat mana? So orang akan cakap minda dekat kepala, dekat depan, dekat tepi ni. Tapi tak pernah lagi lah saya dengar atau orang jawab minda dekat perut, minda dekat kaki dan sebagainya. So minda ni is the software lah. Kalau kita tengok, kalau kita ambil dalam dunia komputer ni, laptop dan sebagainya, minda is a software. Of course, the hardware is the brain, otak kita. So that's where the mind is. And the way the mind works is that, the function of the mind ni, because sometimes kita tak realise, dalam minda kita ni ada dua level. We can go even deeper, but for today's session, ada minda sedar, ada minda separuh sedar. Well, let me explain a little bit what is it. Kalau minda sedar ni, katalah kita dulu-dulu, sebab tu kita must be careful. Kalau kita didik anak kita nak bagi feedback pada orang, this very important concept. Kalau orang katalah orang kata, Rosman, kau ni tak pandai lah. Kau ni tak cerdik. Kalau dia masuk ke minda sedar saya, then minda sedar saya kata, saya rasa saya cerdik, saya tidaklah bodoh. Saya rasa saya boleh berfikir dan sebagainya. Dan dia tak register dalam minda separuh sedar. Tapi kadang-kadang dalam kehidupan kita hari-harian, orang bagi kita feedback, mak bapak kita cakap dengan kita, banyak maklum balas yang kita terima, and then benda tu masuk ke dalam minda separuh sedar. Contoh yang saya bagi tadi, katalah orang kata, Rosman, you tak berapa cerdik, and then that thing masuk ke minda separuh sedar saya pun terfikir, iyalah, kecil-kecil dulu pun orang cakap saya tak berapa cerdik, dan satu image akan develop dalam minda separuh sedar. Imagine bila ramai orang cakap, you tak berapa pandai, you tak berapa pandai, you tak berapa pandai, you tak berapa pandai,
dan berapa banyak image tu akan develop dalam minda baru sedar, sampailah satu masa you believe that you memang tak berapa cerdik. And that's the danger how we can destroy another human being dalam life kita. Sometimes bosses, sometimes ketua di jabatan dan sebagainya. Kadang-kadang kita tak sedar apa yang kita cakap kepada kaki tangan kita, pada orang bawahan kita. Just because kita dekat atas, kita lupa perkataan kita, ucapan kita dan sebagainya. Sebab tu kalau kita tengok culture kita, orang tua dulu, zaman-zaman ibu dan ayah kita, bila dia nak marah anak dia pun dia kata anak yang bertuah. Dia tak kata anak tu dengan perkataan-perkataan yang negatif. Because it will develop into your subconscious mind. As a result of that, it becomes your image. Then after a while, it becomes you. Now, if I take for example, kalau saya ambil satu contoh, kalau hari ni saya tunjuk journal ni lah kata, saya tunjuk journal ni dan saya kata pada you all, apa yang you all nampak? And then I'm sure many of you are going to say, oh saya nampak buku yang bertajuk journal, saya nampak Rosman pegang buku, saya nampak Rosman tengah bercakap, saya nampak Rosman dengan mic dia dan sebagainya. Itu yang you nampak. Tapi apa yang kita tak nampak, banyak lagi benda yang keliling saya, kursi, meja, among yourself, in the web seminar, banyak benda kita tak nampak dalam hidup kita. That's why if you don't understand how the mind works, chances are the more you focus on benda tu akan expand dan dia akan jadi lebih besar, sampailah satu masa nanti it become a package in your life because the images is so strong in your subconscious mind. That's how you become who you are. And to change that is not going to be easy unless you go through certain processes for us to understand what we need to do and jadi lebih baik lagi. Now, remember saya kata tadi, you must be a learner, you must have an open mind, you must have fun in life and all that. And let me give you a story. I like to relate to my personal life story because it's easier for us to understand, easier for me to explain. For example, I've been married for the last 35 years. Saya sebagai ayah, saya sebagai suami, saya ada anak 3 orang. And it took my wife about 10 years to give me feedback about certain thing that I'm not that good at lah. Something yang negative about me. Dan bila saya tanya pada wife saya, kenapa 10 tahun baru nak cakap benda ni? Dan dia kata, because kalau I cakap dulu pun you tak faham. I think you're not ready for those feedback. Now think about it. Imagine kalau saya dapat feedback tu year pertama, year kedua masa saya rumah tangga. Probably I become a better person. Much faster. So this is where sometimes kalau kita tak ada pemikiran yang terbuka, kita tak ada sikap yang mahu belajar dan sebagainya, then we never grow. So I mentioned to you part of my career, I work all over the world. You know, I used to feel great about my role. Kadang-kadang saya breakfast di Hong Kong, dinner di India, the next few days saya di US dan sebagainya. Macam lah hidup ni macam all over the world. Until one day, first of all, I want to qualify that whatever I'm sharing is not about trying to be riak dan sebagainya. It's all about sharing how we can learn from each other. That's all the role that I'm playing here. Please do not take it from a different angle. It's about us going to learn from each other. Until one day, I had saya masa saya ada rezeki dulu, mula-mula saya bawa lah anak keluarga saya jalan dekat-dekat, pergi Penang, pergi Johor, ada duit sikit, pergi ke Indonesia, pergi ke Vietnam, sampailah level ada rezeki, bawa lah dia orang tengok the other parts of the world. And one day, I went to Melbourne, di Australia, and then we as a family, we took
kapal tu, Spirit of Tasmania tu pergi ke Tasmania. So kita adalah kabin kapal tu dalam 9 jam daripada Melbourne nak sampai ke Tasmania. And then malam tu sebelum tidur tu kita naik ke deck, kita minum, order coffee sikit, all that. And then saya duduk, masa tu anak saya tak besar lagi, anak saya yang tua, Fik baru. Saya rasa umur dia dalam 13-14 tahun. Dan saya ada anak saya 2, Syazana Syasah masih kecil. So as we minum dan sebagainya, saya tanya kat dia, Fik, are you happy? Okay, bah, thank you very much. Appreciate apa babah buat dan sebagainya. And then in the process saya nampak dia tak berapa happy. You can see daripada riak muka dia, body language dia tak berapa happy. So saya cakap, Afiq, kenapa macam ni kan? Dia kata, bah, I'm thankful lah to you to do all this for me and so forth. Bah, berapa banyak hari report card day Afiq babah tak ada. Afiq masuk football, main bola bagi babah was not there. Ada function you were not there. So I was justifying myself, look, Afiq, babah sibuk, babah kerja dan sebagainya, kan mama ada and so forth. Dia dah kata betul bah, Afiq bukan nak salahkan babah. Tapi how nice kalau babah ada, lagi bagus. If babah can cari kerja lain, maybe babah can spend more time dengan Syazana dengan Syasha, so that they don't have to go through that process. Now imagine the feedback that I got from my own son. Now at that point of time, I was working with 𝐏𝐑𝐻. I was in 𝐏𝐑𝐻 for 7 years, and my role was jaga region di Asia. Saya sering kali 4 kali setahun ke Jepun, ke Melbourne, ke China, ke India, ke Indonesia, dan 3 kali setahun at least saya kena ke Boston di US. Now that feedback really put me in one particular position for me to really reflect what I need to do in my life. Now, this is how the mind works, Kalau kita tak ada minda yang terbuka, kalau kita tak mau jadi orang yang terpelajar, kalau kita tak mau menilai benda-benda macam ni, kita tak akan berubah. So what happened is, saya pun ambil maklum balas tu, saya pun berbual dengan my wife and so forth. And that's the reason once when I was in India, I was staying in touch and overlooking at the touch of India and so forth. And then I minta doa dengan Allah SWT, because I'm not about to let go apa yang saya ada di 𝐏𝐑𝐻. I was a regional director. I was earning good money. Because of that, I'm able to do a lot of things in my life. Now, when that thing happened, saya duduk, saya minta Tuhan, ya Allah, bagilah aku satu kerja tempat lain yang I can still earn the same kind of income and so forth, but yet I'm able to spend more time with my family. And that's the reason when I got a call from Korn Ferry di Singapore, I moved to a role in Jeddah, in Abdul Latif Jamil, iaitu syarikat Toyota, persendirian yang terbesar di dunia. So that's what happened. Now, until unless you understand your mind works, and then you're willing to do something about it, you can never change. So please, for many of us, yang mungkin dalam proses kita mengejar sesuatu dalam hidup and so forth, and nothing wrong in having vision, nothing wrong in having goals in life. There are many things we want in life, but along the way, we must also understand certain priorities in our life. There's one of the book, kalau saya highly recommend, buku ni saya baca tahun 89, The 7 Habits of Highly Effective People by Stephen Covey. In fact, I read the book when I thought this book is really something meaningful. I even save a bit of money. I went to the US. I pergi attend seminar Stephen Covey to listen from the man himself in New Orleans, and then in the process, I realized certain things that we can do in order for us to become better. Now, I'm not saying that only the particular book that can change your life. There are many other books. Even kalau kita baca Quran, kita baca sejarah-sejarah Nabi dan sebagainya. The whole idea for us to read and learn and understand many things in life.
That's how the mind works. Now, saya diberi rezeki oleh Allah SWT. Saya banyak jumpalah orang-orang yang hebat-hebat ke dalam dunia ni, ya. Let me take some people abroad that I met. One, you probably dengar nama Warren Buffett. Warren Buffett, Warren Buffett ke, dia ni top 5 richest man in the world. Dia run Berkshire Hathaway. In fact, Berkshire Hathaway, kalau you tengok saham Berkshire Hathaway, saham dia je dah 600 lebih ribu US. Satu saham aja. Imagine, satu saham dia dah about 2.5 billion ringgit. It started dulu 1,000 lebih je, about 50 years ago. Now, when saya pergi ke annual general meeting dia, lebih kurang 40,000 orang dalam annual general meeting dia. Orang queue daripada pagi nak masuk. Saya pun antara salah seorang yang dapat masuk. And then masa break tu, saya force myself lah to be dalam crowd, di tengah bercakap tu, saya pun tonjolkan diri saya. Bukannya Warren Buffett kenal saya kenal dia. Tapi Warren Buffett tak kenal saya. Tapi in the process tu agaknya nampak dalam ramai-ramai tu, yang lain berputih-putih, nampak Rosman ni tak berapa putih. So dia tanya saya, young man, what can I do for you? So saya pun cakap dengan dia, well Warren, if I want to become like you, this was the year 2010. I went there. So this is a story of about 14 years ago. I said, Warren, if I want to become like you, what should I do? Apa dia jawab? Dia kata, young man, be humble and learn as much as you can. Now think about it. Be humble and learn as much as you can. Now the word humble is humility, rendah diri dan sebagainya. Humility means what? Humility doesn't mean that kita tak rasa bagus tentang diri kita. Cuma kita tak perlu tonjolkan sangat tentang diri kita. A definition by Ken Blanchard, who yang talk about situational leadership. Definition dia, humility are people who don't think less about themselves, except they think about themselves less. I repeat, humility are people who don't think less about themselves, except they think about themselves less. So nothing wrong feel good about us. Nothing wrong feeling good about us. Tapi kita tak payahlah nak fikir sangat pasal diri kita. Now, itu one example lah, orang yang saya jumpa. Saya pun adalah jumpa yang lain-lain. Kalau you suka membaca Deepak Chopra, yang suka tulis buku pasal spiritual goal dan sebagainya. Masa saya bual dengan dia, dia kata, if there's one thing I can leave you behind, mana-mana you pergi, Rosman try to bring a gift. Saya pun terfikir, mana-mana kita pergi, kita bawa a gift. The gift tu doesn't mean kita beli hadiah. The gift can be buah, the gift can be senyuman, the gift can be kad raya, the gift can be a simple thank you, the gift can be kita sebagai ketua beli something untuk staff kita, bila kita beli breakfast dan sebagainya. A gift can be many things. A gift, we can understand so many things in life. So these are the things that we pula as a leader must do in order for us to have that. So if we want to become a great leader, our mind must be strong. Barulah kita boleh tampilkan atau sampaikan pula pada staff-staff kita. Now along the way we may fall, and nothing wrong with that. It's okay to fall, but it's not okay to get up. Saya kalau dari segi teori ni, tuan-tuan dan puan-puan, kalau you tengok saya hari ni, kalau 50 tahun yang sudah, umur saya 12 tahun, orang, saya asal daripada Segamat Johor, keadaan hidup dengan huru-hara dan sebagainya, orang tak sangka saya boleh jadi orang. In fact, let me tell you a story. There's one nama arwah dan Makcik Timah. One day bila saya dah bekerja dan sebagainya, saya balik ke Segamat, dia pun dah meninggal lah hari ni kan. Dia tengok saya, dia kata, ni Rosman ke? Ni Rosman Makcik. Dia pun peluk saya, bisik kat telinga saya, tak sangka Man kau jadi orang. Now, why am I sharing this? Because life was so tough. But along the way,
because of the feedback, because of you willing to become a learner, you pick up new things and that you understand how the mind works and all that. And then you grow. You start listening to people in your life. Now, I just want us to pause for a while and think about it. Are you a learner in your life? How many of you, when you go back home, you really look at your family, you hug them, you say thank you to them? How many of you yang masih lagi ada, maybe ada ayah, ada mak, you really visit them, you really give them a call, you balik, you hug them and so forth? How many yang masih ada lagi subordinates yang bekerja dengan you really care about them, you find time and to do something about their development and so forth? Now, if you do that, then you grow very far in your life. Just think about that. Something for you to go back and ponder. One of the things that I always like to do as part and parcel of my ritual is something called the 4R. Sebab nama saya Rosman, sebab tu start pada R. Yang pertama, kita kena read, kita kena membaca. Macam pagi ni, you dengar saya bercakap, that's reading. You pergi masjid, dengar imam baca khutbah, that's reading. You attend a meeting, discussion dalam meeting, that's reading. Okay? You pergi rumah saudara mara, or you pergi ziarah ke orang sakit dan semua, dengar feedback, that's reading. Tapi reading takkan mengubah diri kita. You need to do the second R, is about reflecting. So once you dah read, you dengar, you reflect. You must reflect, you must hayati apa yang kita dengar. Kalau kita tak reflect, kita tak akan berubah. Benda can be benda kecil-kecil dalam hidup kita. Ambil contoh, saya main juga lah golf sekali-sekala. Not that I'm a golfer sangat. Tapi once in a while, I go and play golf juga. Dan kadang-kadang kita belilah bola second hand tu. Kalau nak beli bola baru sekarang, sampai RM6-7. Kalau you beli bola second hand, yang dia orang jual banyak lah. Yang kerja-kerja kat padang golf tu, budak Bangla dan sebagainya jual, mungkin RM2, RM2.50. So happen nak gitu, dia jual 10 biji bola, tapi bola tu cantik, RM2, RM2.50. So dia kata RM25 kat saya. So saya kata, ini mahal ni RM25. Tak payahlah. Maybe 18 ringgit enough lah. So dia pun lah, dia nak cari rezeki, dia pun jual lah. So sambil dia jual tu, dia sambil dia nak ambil duit pada saya, dia kata, lala kita negotiate. Instead 18 saya minta, dia jual 25, lala RM20. Sambil saya bagi dia RM20 tu, dia cakap dengan saya, dia kata, boss, the RM5 yang dia minta tu means a lot to me, but it means nothing to you. Now think about it. When saya duduk, saya reflect kan, benda-benda macam ni lah yang boleh buat kita jadi lebih baik dalam hidup kita. Now we all fall into this trap sometimes. Sometimes kita pergi pasar, makcik-makcik yang jual tu, memanglah kadang-kadang serai dia tu dia jual mahal, mungkin harga tu lebih mahal dan sebagainya. Tapi kalau 50 sen RM1 lebih bagi kita yang ada kemampuannya, apalah salahnya kita bayar. So these are the thing yang boleh buat kita jadi insan yang lebih baik lagi. Okay? So far so good? InsyaAllah. And then life pula ni, this one, bila kita nak jadi orang yang efektif, dah faham cara minda kita beroperasi dan sebagainya, kita kena faham hidup ni kan pilihan kita yang buat. Sebab tu kadang-kadang bila saya tengok orang kata dia tak ada pilihan, sebenarnya tidak. Whatever choice that you make, you cannot run away from the consequences. Memanglah ada sesuatu akan berlaku. Tapi kalau apa juga pilihan yang kita buat, kita tak boleh lari daripada akibatnya. Contoh, macam you all bekerja dengan kementerian pembangunan wanita dan sebagainya. Some maybe being transferred dan sebagainya, then you were there. Okay, but the minute you are in that division, in that agency dan sebagainya, and then you got to learn to live with keadaan dia. So you kena adjust lah here and there. As long as we don't compromise our values and principle, nothing wrong with that.
Ni setengah-setengah orang ni because of ego kita ni tinggi sangat to the extent that kita langsung tak nak buat perubahan. Kita rasa kita lah yang betul. I give you one example. Saya banyak juga buat program dan sebagainya. And then one time I was in one particular organisation, senior people coming for the program. Ada one lady, very senior person, director level dan sebagainya. Dia jumpa saya, masa tu saya muda lagi, saya baru 30 lebih tahun. Dia kata, Rusman, berapa tahun you? Saya 30 lebih kan. Dia kata, saya ni dah nak pension dah. Apa yang saya boleh belajar pada you? Budak muda nak ajar saya. Saya kata, tak apalah. Puan, kalau apa nanti kita belajarlah from each other kan. Lepas tu dia tengok tempat duduk. Saya tak suka duduk kat sini. Saya kata, apalah puan nak duduk mana, duduklah. After all is your program. So duduk. So in the process we talk about certain thing about life and all that. And on the third day, to my surprise, pagi-pagi lagi kita ada some sharing session every day. So dia angkat tangan, dia kata dia nak share something. So happen that along the way, because of dia punya career dan sebagainya, dia lupa certain basic thing dalam life dia. And malam, the second night tu dia balik, dia kata dia berbual dengan anak dia kan. So banyaklah anak dia cakap sampai anak dia peluk kan. Anak dia kata tak sangka dia ingat ibu dia tak sayang kat dia. So these are the things that sometimes can happen in our life. So kita banyak pilihan dalam hidup. Nak kerja kerajaan, tak nak kerja kerajaan is pilihan dalam hidup. Even betul orang kata jodoh pertemuan tu Allah yang tentukan. Tapi kadang-kadang kita ada pilihan. Kita ada pilihan sama ada kita nak kahwin dia, nak kahwin orang ni dan sebagainya. Itu pilihan yang kita buat. Kerjaya kita, itu pilihan yang kita buat. Tapi kalau kita salah buat pilihan, dan kita kena hiduplah dengan cara yang macam tu. Ambil lah kadang-kadang kita kat KL ni, kita bawa kereta, kadang-kadang kita salah masuk simpang. Imagine, instead you boleh sampai 45 minit because salah simpang dengan jam dan sebagainya nak patah balik, you end up took you 1.5 hours. And that's because the choice that we make, even though sometimes can be wrong choices. So the question is, how do we know that we make the right choice? Now the right choice, ini yang saya kata, the right choice about us, bergantung, bersandar kepada value kita. You must have certain values in your life. Value-value yang benda-benda yang bersih ni, yang kita nak, kita tanamkan value tu, then whatever we do, it must be based on values. Barulah benda tu akan jadi lebih baik dan sebagainya. Now, I've learned many things in my life. So happen masa saya di Saudi, saya selalu cerita pasal bos saya, nama dia Faizal Abdullah, orang Sudan. Tapi dah duduk di Saudi Arabia, di Jeddah ni dah 35 tahun dah. Hari ni dia dah pindah, dah duduk di Morocco. Dia bekerja, dia report to my owner lah. Owner Abdul Latif Jamil ni, syarikat Toyota yang besar di Saudi ni. Besarnya syarikat Toyota di Saudi ni, masa kita Toyota Malaysia jual 80,000 biji kereta, dia orang dah jual 320,000 biji. 4 kali ganda. Dia ada main distributor for Lexus dan Toyota. So Faizal ni report to Muhammad Jamil. Tapi Faizal ni yang jaga Toyota motor di Saudi. So banyak benda yang saya belajar dengan dia. Ada 2 perkara yang saya nak cerita where choices tu saya kena buat. Sama ada saya nak learn atau tidak, it's up to me, menggunakan minda yang positif. Now, walaupun saya senior guy, dia dalam team dia ada 7-8 orang senior. We are the MDs, the senior directors of the company. Kita adalah CFO kita pada India, kita ada marketing guy kita pada Germany. So team dia ni very multinational. The whole idea we want to build the company to prepare the Arabs, the younger Arab to take over the job. Alhamdulillah, today many of them have moved to that level. Saya ni selalu kena, kalau dalam meeting dia selalu pick up saya. Dia kata, Rosman, you kena improve lah. Rosman, you kena buat ni lah. Ni lambat lah sebagainya. Tapi yang orang lain ni tak ada sangat kena. Tapi after 7 tahun tu, last kali dia ajak saya semayang asar dengan dia. Saya pun semayang asar dengan dia apa. Dia kata, you pun nak balik. Lepas tu, dia kata, ada apa-apa saya nak cakap dengan dia.
Saya cakap, Faizal, I've been working for you for the last 7 years. But there's one thing saya cakap, that I cannot take it. Every time you always pick on me. You always pick on me. And then dia pun senyum. Dia pun tengok saya. Then dia tanya saya, Rosman, tell me, what happened if I do to Peter Abelé, yang German guy tu, the way I did it to you? What do you think will happen? So saya cakap, Peter will not take it. Peter will pack his bag and will go home because you cannot take all this nonsense. Precisely, you're right. What do you think will happen to Bala? Bala, saya cakap, well, dia ni CFO, dia ni can be very sensitive. Dia mungkin tak berhenti lah. Tapi kalau dia keep on, you bagi feedback macam tu, chances are, what will happen? Dia akan diam lah dalam meeting. Dia kata, ya betul lah. What happened to Kawamoto-san? Kawamoto-san ni one of the writer dari Jepun. Saya kata, look, Japanese, they're very high, ni, muka dia, maruah dia very important. Kalau dia bagi feedback in public macam tu, dia takkan terima lah. Okay, dia kata bagus, penilaian yang bagus. Why do you think I pick Rosman Muhammad? Saya pun rasa, I also don't understand. Ni dia ambil, and dia daripada kocek dia. And dia kata, Rosman, I've been managing you like a pendulum. Macam jam tu kan, pendulum tu. I've been swinging you, and I've been swinging you and swinging you for the last 7 years. Now, I think you have reached your equilibrium, and you can swing by yourself. You're able to swing by yourself. With that, I think, Rosman, you can go home now, go back to country, and do something great for your country. Now, think about that. Apa yang dia buat. Tapi kalau choices saya masa tu, melawan dia, tak suka, marah, tak buat kerja dengan baik dan sebagainya, I will never grow and become a better person. Think about that. Tapi ada satu benda yang dia cakap, ini masa saya nak balik 2018, which is about 6 years ago, umur saya 56 tahun. Dan kita ada something yang dia nak cakap pasal saya. Dia cakap apa dia? Dia kata, kenapa dia kata Rosman? Kita masjid ada di sebelah office tu memang Abdul Latif Jamil ni mana-mana cawangan kita ada masjid sebelah. Kenapa bila azan aja dia aku tak nampak kau ni berlari ke masjid? Zuhur, selalunya Zuhur, Asar, Maghrib lah yang boleh kita masjid dekat office. Why? Dan dia cakap, saya kata, Fazal, saya pun semayang. Apalah kata saya tak semayang. Saya semayang kat office kan. No, dia kata, saya tak cakap you tak semayang. Tapi kenapa saya tak nampak you lari ke masjid bila azan dah kedengaran? Dia kata, Rosman, do you know what is it? Hayat salah means apa? Marilah kita semayang kan, mengerjakan salah. After hayat salah, apa dia? Hayat falah. Setelah kita kejar semayang, dan kita akan kejar kejayaan. So dia kata dia dah lebih pada 40. Saya sendiri tengok kehidupan dia. 40 tahun, dia tak pernah semayang kalau tak berjemaah, melainkan dia travel dan sebagainya. Tapi kalau dia semayang mesti berjemaah dan semestinya di masjid. Dia kata hidup dia ni, kalau apa pun masalah yang dia timbul, macam ada malaikat lah, ada angel yang look after me. Rosman, if you don't believe it, you go back and you do it. And you realize that there are many things you can achieve more in your life. Now think about that. And then saya pun balik, Alhamdulillah, bukanlah saya ni pun banyak ke benda masih lagi kena belajar, walaupun dah 62 tahun. Tapi along the way, you realize that many more things you understand. As a result of that, you become better and better and better and better. Now, I want us to think, I want us to reflect. Now, saya tak cakap dengan you supaya you terima semua apa yang saya cakap. But saya juga nak cakap, do not reject what I've mentioned. Go back, think about it, kick it around, and see whether it makes sense or not in your life. It makes sense, use it. Because a lot of people sometimes, we don't understand the meaning of real life. You may think you understand the word love. Love is beyond hantar birthday wish, hantar kad, beli hadiah, beli bunga, kenalah buat. Kalau tak buat pula, marah pula orang perempuan kan. Itu kena ke buat kan. Tapi dalam proses tu, there are things beyond that. Do you really care about your people? Now, I know throughout my career, I have many bosses. I have many managers.
Tapi saya grow because banyak ramai manager saya yang bagi maklum balas kat saya. As a result of that, I become a better person, I become a better manager. Think about it, reflect, and see whether it makes sense or not. Huh? Okay, so far so good? All right, now, why I'm sharing some of these things to become a good inner side you tu ni kena strong, supaya bila you strong inside you, then apa juga dugaan, apa juga halangan you terima dalam hidup you, you can face it. Now, setengah orang ada yang cakap dengan saya, kenapa saya tak naik pangkat, kenapa hidup saya ni banyak sangat problem dan sebagainya. Kita tak kata hidup kita ni tak ada problem. We all have problems in our life. Tapi setengah orang tu mudah je. Kita ni kenapa tak mudah? Because banyak benda kadang-kadang kita tak buat. Ini salah satu yang kita tak buat. Keeping agreement. Apa agreement ni? Agreement ni perjanjian kita. Perjanjian kita dengan Allah. Perjanjian kita dengan manusia. Perjanjian kita dengan isteri, suami kita. Perjanjian kita dengan anak-anak kita. Perjanjian kita dengan ketua jabatan kita dan sebagainya. Do we keep our agreement or not? Contoh. Kita patut kerja 8 jam sehari, kita tak kerja 8 jam sehari. And then as a result, mungkin kita kerja 5-6 jam, dan kita ambil gaji tiap-tiap bulan. Dan kita ambil gaji tiap-tiap bulan, kita bawa balik gaji tu, kita bagi beli susu, beli makanan, beli beras, beli lauk, dan bagi anak isteri kita makan. In the process, one day kita kata, kenapa anak-anak aku jadi macam ni ya? Kenapa keadaan hidup aku ni tak tenteram? Because there are things yang kita buat, benda yang tak betul. Nah, tapi kadang-kadang kalau kita cakap benda ni, orang just anggap macam, alah, benda kecil kan. Tapi it's not. It's not. It's something that we must keep to ourselves. Because kalau kita keep agreement kita, barulah apa yang kita fikir, apa yang kita rasa, apa yang kita cakap, apa yang kita buat adalah satu alignment. Itu yang dikata namakan personal alignment. Tapi kadang-kadang kita dalam hidup kita, apa yang kita fikir, apa kita cakap, apa kita buat, semua berlainan. You may think about something, your husband cakap something, you tukar. You pergi office, you nak buat ni, your boss cakap something, you tukar. Your subordinate cakap something, you tukar. At the end of the day, you don't get a straight line in your life. You end up having a crooked line. And this is sometimes that kita lama-lama, kita tak ada kekuatan dalam diri kita. Ini baru ada sikit-sikit masalah aja nak resign. Ada je ni marah. Tukar je skim marah. Ni pencen dah tak ada marah. Jadi as a result of that kita tak kita tak happy. Now, how many of us are so happy that you don't want to be happy anymore? Ada ke? Kalau saya minta tunjuk tangan mungkin lah. You dah happy sekarang tak nak happy lagi. Tapi banyak orang tak happy dalam hidup dia. Kalau kita ambil nyawa kita ni lah, katalah saya pun tak tahulah average age kita berapa dalam grup ni. Saya tengok partisipan ada ramai juga. Katalah average age kita dalam 45 tahun. 50 lah. Senang calculation. Kita mungkin hidup bolehlah sampai 75 tahun. Kita daripada kosong sampailah 50 tahun, sampailah 75 tahun. Masa kita kecil-kecil dulu, muda-muda, kita happy. Masa kita kanak-kanak, kita happy. Kita bergaduh dengan kawan, kejap dah baik. Hari ni, orang tegur sikit je pasal tudung. Tudung tak match dengan baju, seminggu tak bercakap. You know? Hari ni kalau neighbor cakap something, terus tak nak pergi rumah neighbor kan. Because kita dah jadi very complex dalam hidup kita. Now, in the process, bila kita grow, mungkin kita pergi universiti, kita happy, dan kita start kerja. Mula-mula kerja happy. Lama-lama tak happy. Tak suka bos lah, tak suka tu lah, tak suka ni lah, tak suka performance management system dan sebagainya. And then kahwin. Mula kahwin happy. Baru kahwin. You and I know, baru kahwin happy. Happy gila. Tapi hari ni saya suka tengok. Saya suka tengok observe ni. Kalau kat traffic light ni, bila kereta jam tu, yang banyak bercakap dalam kereta, kalau perempuan lelaki tu semua belum kahwin. Oh, cerita macam-macam lah. You malam lah, nak jumpa lah, nak tea dengan you lah, weekend kita nak pergi mana. Banyak bercakap, happy je. Tapi kalau yang dah kahwin 5 tahun tu masih lagi banyak bercakap lah.
Bila 10 tahun je kadang you tengok kereta, suami pegang kereta macam lah kita tu nak pergi dalam traffic jam kan. Wife duk pandang kereta lain, tengok berbual lah, how I wish lah my husband is like that kan. Macam tu lah. Ada makna yang kalau dah kahwin 20-30 tahun langsung tak bercakap lah. Lah tanya sikit aja, wife tanya abang balik ke makan? Tak tahu ke awak? Marah dah tak ada dah ada rasa sayang. This where sometimes the happiness tu, then you have a lot more problem. Tempat kerja, dengan keluarga, mother-in-law jadi mother outlaw, semua dah. Jadi your life tu full of unhappiness. And until one day when we hit 75 or even more, and kita mati. And kita mati dalam keadaan yang kita tak happy. Now kita memang ada banyak masalah. We all have challenges in our life. But I tell you, if you're happy inside by doing all these things in your life, then you become stronger and better. So remember, how many of us, I want to challenge our thinking, how many of us, orang yang paling kita tak keep agreement, kita dekat office kita keep agreement kita ada kerja, kita buat, kita habiskan, ada deadline dan sebagainya. Selalu dalam hidup kita, yang kita tak keep agreement ni orang yang rapat dengan kita, anak isteri kita. Berapa kali kita janji, nak pergi holiday lah, nak bawa makan apa, oleh kerana kerja kita tak bawa. Kita postpone. That's what happened in our life. Dan lama-lama kita terbawa, until one day, kita hilang dah kebahagiaan yang kita ada dalam keluarga kita. Just think about it. Saya tak kata kita semua macam tu, tapi we think about it. Adakah kita juga termasuk dalam golongan-golongan macam ni, yang mana kita lupa certain things about our life. Okay? Now, the next thing yang kalau kita nak happy, kita nak berjaya dalam hidup kita, kejayaan ni bergantung pada apa yang kita nak dalam hidup kita. Setengah orang semua dia nak tu, dia nak ni ke apa. So I find that in life kita nothing wrong having wawasan, kita kena ada vision, kita kena ada hala tuju, kita kena ada apa yang kita nak dalam hidup kita. Nothing wrong with that. Tapi in the process, you got to do it with a lot of joy. We got to do it a lot of fun. Sebab tu kalau bila kita buat benda kita dengan penuh rasa kasih sayang dan penuh fun dan sebagainya, then work is no longer stress for you. It becomes something that meaningful for you, something that you're able to impart, something you're able to talk about it, and you feel great. You feel great about life. Tapi kebanyakan kita dalam jiwa kita, dalam hati kita ni, banyak sangat resentment. Resentment ni kita simpan, mula-mula marah, lepas tu kita simpan, lepas tu kita tak boleh luahkan, kita tak cakap, kita lama-lama dia makan diri kita. Ini yang kadang-kadang kita dah lupa nak ketawa, kita dah reti nak senyum. Everything is serious in life and all that. I mean, we got to find what are the things that make you happy. Dan saya ramai ke ada kawan-kawan yang happiness dia kalau dia jaya, walaupun dia kecil-kecil, dia suka beli kasut, ada yang suka beli tie, ada yang suka pergi menyanyi, pergi karaoke. Nothing wrong with that. Karaoke tu untuk tempat orang yang tak pandai nyanyi. Kalau you pandai menyanyi, you dah jadi orang lain. Tapi kadang-kadang kita pun tahu kan, kalau kita ni tak ada talent, you nak juga nyanyi. You pergi berapa banyak pun karaoke lah, you takkan ada benda tu. Sebab kita kena faham ke diri kita. That's where we have to understand ourselves. You have to understand yourself. So kalau kita banyak worry, kita banyak resentment, banyak kemarahan, banyak tu, dan di dalam ni tak bersih. So as a result of that, you tak boleh grow. You tak boleh grow in your life. Kita rasa kita faham diri kita. I give you one example. Saya dah banyak lah. Saya dah went through so many processes in my life. Tool lah yang you go through lah. Macam-macam lah, assessment dan sebagainya. Tapi one of the thing yang saya went through, yang saya apply that juga tu, anak isteri saya, keluarga saya.
is something called SF34. SF34 ni Strength Finder 34. Ini yang developed by Gallup. Kalau you go Google, you masuk, you cari SF34. Bila you buat test tu, you jawab, saya tak ingat sekarang kita bayar berapa, $80 ke. You masuk, bayar, and dia akan keluar lah 34 strength. Dia panggil 34 strength. Yang top 6, 7 tu are your strength. Yang bottom 4, 5 tu basically your weaknesses lah. Tapi it's okay. Nothing wrong with that. I'm a great believer in your life. You don't focus on weaknesses. Kalau you focus on weaknesses, you takkan ke mana. You focus on your strength. The more you focus on the strength, the better you become. Tapi weaknesses kita kena faham. Kalau kita ada certain kelemahan, what do we do? Dan kalau kita nak, kita sebagai ketua, kita carilah staff-staff kita boleh membantu kita supaya boleh membantu kelemahan kita. Again, contoh saya paling senang, bila saya went through that process, disiplin saya rendah. Kalau rumah saya ni, kalau tak ada isteri saya rasa rumah tak macam bersih macam rumah saya lah. Tapi isteri saya, dia punya disiplin tinggi. Dia top 5 disiplin dia. Saya rendah, dia top 5. So you can imagine. So when you understand each other better, what does it mean? So macam wife saya, dia tak boleh tengok. Kalau malam tu, dia tak boleh tengok pinggan atas meja atau pinggan kat sink tak basuh dan sebagainya. Saya kadang-kadang tidur lewat, saya buat kerja dan sebagainya. So bila saya minum air dan sebagainya, because saya understand my wife, so you pergi ke sink, you basuh lah cawan you tu. Supaya I know that if my wife get up the next morning, dia tak stress. Bukan kita soal kita takut isteri ya. It's about we understand certain things about our spouse. Our spouses. Ini yang dimaksudkan apa yang kita kena faham dengan diri kita. Sebab tu Strength Finder 34 ni, bila saya kahwin dengan anak saya, 2 orang dah kahwin, seorang lelaki pun insyaAllah lah akan kahwin. So, I put my daughter, my son, and with my bakal daughter-in-law, son-in-law tu, through this SF34. Just to give you perspective, kenapa saya buat macam tu. Sebab bila dia orang rumah tangga, ada benda yang berbeza. Macam contoh anak saya yang kedua perempuan nama Syazana, kahwin dengan Umar. Syazana dibesar dengan cara saya, dengan cara wife saya. Umar of course dia dengan keluarga dia. So bila saya jumpa, saya nampak, saya tengok Umar budak yang baik dan sebagainya. Tapi saya pun tengok ada perbezaan. Syazana ni suka cakap. Communication dia tinggi. Umar, saya rasa communication dia rendah sebab dia tak suka bercakap. Tapi kalau dia tak faham each other, chances are they cannot live together well. So bila put through that, I'm trained also to do this. So saya pun duduk berbual dengan dia orang so that they understand each other better. And that's the whole idea of us trying to understand ourselves. So bila kita ada benda-benda macam ni dan kita faham. So resentment ni, if you're not careful, setengah orang marah dekat abang, marah kat adik, marah kat keluarga, marah kat mak saudara dan sebagainya. I tell you, it will kill you. It will not allow you to grow. No, I can say this because this is real for me. Saya dulu banyak get resentment. Kecil tu, saya banyak marah. To the extent that saya rasa semuanya tak adil dalam hidup ni. Tapi along the way, as I grow, as I pick up certain things, I listen to feedback, I baca buku dan sebagainya. And we talk about resentment and until I met one guy, nama dia 𝐻𝐸𝐷𝐼𝐸. Dr. 𝐻𝐸𝐷𝐼𝐸 ni pun dia tulis buku. And dia ni punyalah marah pada ayah dia. 𝐻𝐸𝐷𝐼𝐸 ni marah pada ayah dia sebab oleh kerana ayah dia tinggalkan dia, dia kena duduk rumah keluarga angkat. Lepas tu mak dia tak mampu, mak dia susah dan sebagainya. To the extent bila dia grow tu dia rasa marah sampai dia tahu mana kubur ayah dia tu. Dia nak pergi nak marah ayah dia dekat kubur ayah dia. And he did that. He went, dia marah-marah sampailah as dia marah-marah tu dia realise that oleh kerana resentment dia selama ni yang ada dalam hidup dia, dia realise that banyak benda dia tak boleh buat dalam hidup. Dia nak menulis buku pun buku tak berapa berjaya. Ada je halangan-halangan tu. Until they let go of the resentment dia, then realize things
keep flowing in the life. The same thing also with me. Banyak benda saya marah dalam hidup saya. But along the way, the minute I was able to let go of my resentment from my life, Alhamdulillah, things come in many ways. That's why orang pun kena faham sains tentang the positiveness dalam jiwa kita, dalam hati kita. Kalau kita ada banyak benda-benda yang positif, kita berfikiran positif, minda kita terbuka, kita buat pilihan yang baik, benda tu akan naik ke atas, akan campur semua dengan benda-benda positif dalam hidup. Dalam dunia ni, dia akan datang balik dalam hidup kita through consequences, events, circumstances and so forth. And you realize that you will achieve a lot more things in life. Believe me, my friend, tuan-tuan, perempuan, kalau kita nak sesuatu dalam hidup kita, Allah akan bagi kita. Kita wajib berusaha. Tapi kalau kita tak dapat, chances are Allah kata kita tak ready lagi nak menerima benda-benda tu. Walaupun kita minta. Sebab tu jangan risau kita naik pangkat, tak naik pangkat, kita itu dan sebagainya. Don't worry. Tujuan kita, kerja kita sebagai manusia, we must give our level best. That's our job. Result, Allah SWT yang akan tentukan. If you have that thinking in your life, you will grow and become better and better and better. Saya oleh kerana saya kerja di Saudi, saya banyak ke Toyota, saya banyak ke Jepun dan sebagainya. Saya tengok culture Jepun dulu, saya tak berapa faham. Tapi ada banyak benda culture Jepun, yang dia ada satu term yang dinama Ikigai. Apa Ikigai? Ikigai ni, apa tujuan kita bangun tiap-tiap pagi? What is the reason we getting from bed every morning? Kenapa kita bangun tidur tiap-tiap pagi? Sebab tu kita sebagai orang Islam, kita ni sebagai khalifah. The purpose in our life. We have to give our level best in whatever we do. It doesn't matter what role you play. Ya? You mungkin rani, you mungkin pegawai, you mungkin ayah, you mungkin ibu, mungkin kakak, adik, ahli masyarakat dan sebagainya. Whatever role you play, you must always give your best. The more you give, the more you receive. Lagi banyak kita beri, lagi banyak kita dapat. Sebab tu dalam hidup kita kena sentiasa ada gratitude. Kita kena ada rasa terima kasih, ada rasa kesyukuran. Lagi banyak kita bersyukur dalam hidup, lagi banyak kita akan dapat. Allah SWT akan beri pada kita. This is something yang kita kena faham. Okay? Alright, that give a perspective of macam mana kita boleh jadi orang yang lebih baik. The minute kita dah clearkan benda-benda ni semua, benda akan flow dalam hidup kita, then we learn certain skill. Of course we have to learn lah macam mana nak jadi ketua yang baik, macam mana nak jadi ayah yang baik. All these are something that we learn. Tapi bila kita ada fikiran yang terbuka dengan jiwa kita bersih, the many things that we can learn quickly, then barulah kita boleh jadi seorang pegawai yang berjaya dan sebagainya. Now, I'm sure many juga dalam grup ni, you all sebagai ketua. So, what do you do as a ketua to help your subordinate? To help orang bawahan kita? Ini mustahak. Satu, kita kena ada wawasan. Kita kena ada benda yang kita nak buat untuk jabatan kita, untuk department kita, untuk unit kita. Kita kena ada. Dan benda tu kita kena share. Kita kena tahu apa yang kita ada. In order for us to have that wawasan, kita pun kena ada wawasan dalam hidup kita. You must have that wawasan dalam hidup kita. You must know hala tuju mana kita nak pergi dalam hidup kita. Soal kita dapat tak dapat tu soal lain. Ingat saya cakap, kita wajib berusaha. Kalau kita suka main catur, kalau main chess tu, kita jalan askar yang kecil-kecil tu, jalan sampai ke ujung sana boleh tukar. Askar tu boleh tukar jadi queen lah, jadi bishop lah, jadi castle dan sebagainya. Jadi king jalan sapak-sapak. Sebab tu orang suka tukar queen lah. Itulah mulanya queen control. Queen boleh jalan kata-kata. So, proses tu, kita jadi bishop ke, jadi castle ke, jadi queen ke, jadi king, it doesn't matter. But the process kita go through tu will make us a better person. That's why kita kena ada that wawasan supaya kita boleh bawa pula tim kita ke satu tahap yang lebih jauh. I give you example.
Bila saya pergi kerja di Saudi, saya pun ambil risiko. It's not easy to kerja dengan Arab. Arab ni not easy. Dia je rasa dia yang cerdik. Tapi in the process, saya pun realize culture sana. There are certain things, kalau you marah-marah ni semua tak boleh. I remember I had one of my staff nama Husam daripada Egypt kan. Dalam meeting saya marah dia. Lepas tu dia datang jumpa saya. Dia kata, Rosman, dia panggil saya Abu Afiq. Even my father don't scold me like how you scolded me. Nampak? Dia kata ayah dia pun tak marah dia macam mana saya marah dia. Then saya realise culture macam ni saya kena ubah. There are things that I need to do differently. So wawasan saya tu, direction saya tu kena ubah cara. Ambil satu contoh. Bulan Ramadan. Saya sepatutnya di present something to owner. Saya bagi dekat staff-staff Arab saya. Rupanya dia orang tak buat. So bila dia orang tak buat, besok saya nak kena present. Petang hari sebelum tu, saya marah dia orang. Dan saya cakap, you make sure I don't care, you stay back, you ini. Dia kata mana kita nak pergi terawih. Tak, saya kata tak apa. Tak ada terawih, tak apa. Kau duduk, kau buat kerja kau. But besok, I need those info and all that. And true enough, dia orang buat apa yang batal. Besok saya dah balik. Bila saya balik tu, dia orang dah tunggu dah. Dengan kitab, dengan Quran, panggil saya. Sebab dia orang tak pergi terawih malam sebelum tu. Dia punya marah kat saya sampai dia kata, Abu Afiq, Rosman, do you know the meaning of tarawih? Dia pun explain all that. Saya kata, yeah, but you didn't do your job. But then dia kata, it's very important on that. Hingga kan saya pun dipanggil oleh Faizal, oleh owner, dia kata, do not touch sensitive things like that. Then you need to change because that's the way they operate. Remember, apa juga pilihan yang kita buat, kita tak boleh lari daripada consequences. Tak boleh lari daripada akibatnya. Oleh kerana saya nak kerja di Saudi Arabia, itulah culture-nya, itulah yang saya kena faham, kena perbaiki, kena olah dan sebagainya. To the extent, kadang-kadang meeting saya di gurun, kita duduk-duduk, shisha-shisha, berbaring tengok bintang malam, berbual. Kadang saya naik pergi dengan boat, kita snorkeling, berbual pasal kerja. Benda-benda tu mudah masuk dengan dia orang. So that's something that we have to change and modify ourselves. Okay? Dan sebagai ketua juga, kita pun kena faham relationship dengan staff kita, jenis-jenis staff kita macam mana. Ada staff kita boleh cakap all the time, ada staff dia tak suka, ada staff kita boleh puji in public, ada separuh dia tak mau. So kita kena faham benda-benda ni. This is something yang we must understand. And then in the process juga kita kena deliver result. Kalau kita tak boleh deliver result, bukannya kita hahu-hahu je datang kerja dan sebagainya. Tak boleh. We must work together and we must also achieve result. Kalau kita tak achieve result, then we are not effective. We are not effective as a leader. So that's something that we can do as a person. Now that's the slide that I have. Then I want to add something which is important. Now, in the process of kita nak manage hidup kita ni, the minute kita have this fundamental dah clear and all that, the inner side effective people ni saya pernah buat program ni 2 hari 2 hari satu malam, where we have a lot more activities dan sebagainya. Tapi today I just want to give you some idea about how to become effective. Now bila kita dah ada benda ni semua, then kita kena operate from daripada hati kita. Hati kita bila dah bersih, kita boleh operate from our heart. That's why it's very important. Dia ada formula dia, HEART. Let me explain that a bit. Ni ada buku talking about managing from the heart. Bukan saya yang cakap. The first H tu dia kata, hear and understand them. Dengar word dia, hear and understand them. Stephen Covey cakap habit nombor berapa? Habit nombor 3 ke 4 saya pun lupa dah. Seek first to understand, then to be understood. Jadi you must have this empathic listening, hear and understand them. So kalau kita ada anak kita kena hear and understand them. Kita ada wife kita, suami kita, hear and understand them. Kalau kita ada subordinate kita pun hear and understand them.
Siapa-siapa pun, you must hear and understand them. And it's not easy, it requires listening. And listening ni bukannya senang nak terima feedback dan sebagainya. It hurts because you and I know that kalau orang tegur kita, it hurts. Sebab kita ada ego. Kita ada self-esteem kita. Bila self-esteem kita ni kena, orang challenge self-esteem kita ni, it hurts. Kita tak suka. Tak percaya, you try lah. Malam ni kan lepas-lepas dah buka puasa, dah balik tarawih. You dengar, tadi Rosman cakap, bagus bagi feedback to each other. Duduklah dengan husband you ke, dengan wife you. Yang, I dengar ni pasal feedback lah. You cakap sikit apa benda yang I nak improve. Tengok kalau wife you boleh cakap satu benda you nak improve, you tengok you boleh tidur malam ni atau tidak. Because it hurts. Okay, especially kalau kita tak biasa. That's why benda-benda macam tu. So kita kena hear and understand. Kita kena faham. Itu step number 1. Hear and understand them. Step number 2 is the E. Even you disagree, please don't make them wrong. Bila kita disagree dengan isu. Jangan disagree dengan personality orang tu. Ni kadang-kadang kita get into personality punya isu. Itu yang jadi very, very sensitive. Contoh kalau ada feedback yang tak kena, instead of kita bagi feedback kat orang tu, kita cakap dengan orang lain. Kita cakap dengan staff kita. Staff yang lain dan sebagainya. Feedback tu pergi kata-kata. Kalau asal ular tu ular lidi, by the time sampai balik kat that staff, dah jadi ular sawa. Things become bigger and bigger and bigger and bigger. Because we don't deal with it. So remember, even you disagree, please don't make them wrong. Ini important. I mean, I've learned my lesson too. Ada one time, Afiq balik, result dia ada some subject tak bagus. So my wife cakap dia kata, abang, you cakap dengan Afiq tu, dia kena improve all that. Okay, my immediate response, saya cakap, kenapa lah I kena cakap? You lah cakap. You duduk rumah. Ini kerja, sibuk and all that. Apa I buat? That means I'm right, you're wrong. Remember, the rule is, even you disagree, please don't make them wrong. Sepatutnya, saya akan jawab, macam mana? Saya cakap, oh, iya ke? Apa masalah? Nantilah kita sama-sama duduk ke? Let us find out from him, apa masalah dia. So this is important, how we improve ourselves. And then, dapat HE ada A. A apa? Acknowledge the greatness within them. Orang ni semua ada kekuatan dia sendiri. So we must acknowledge dia orang punya greatness. So tiap-tiap staff kita, tiap-tiap bos kita, tiap-tiap keluarga kita, dia ada kelebihan dia, dia ada kelemahan dia. Okay, so we have to acknowledge greatness yang dia orang ada. So kalau kita selalu dapat maklum balas ni pedih. Pedih, it hurts. Saya pun pernah dulu masa mula-mula saya kerja Maybank. Saya ada 8 staff reporting kat saya. So happen ramai perempuan lah, 7 perempuan seorang lelaki. So satu hari saya buat feedback session. Di masa umur saya 20 tahun 87, 88. Saya baru 26 tahun, 27 tahun. So saya duduklah. Pasal feedback session on that. Saya remember staff saya tanya saya, bos, betul ke ready nak feedback ni? Saya kata, boleh. You bagilah feedback how I can improve. Seorang beritahu feedback tentang saya. The truth was, malam tu saya balik, saya tak boleh tidur. It hurts. It hurt. Dan saya cakap lah, kenapa lah dia ni? Aku naikkan dia pangkat lah, bagi increment tinggi. Tengok, ini balasan dia. Kita jadi personal. Sedangkan feedback yang dia orang bagi tu is good for me. Because of the feedback at the age of 27 I got, today I'm 62. Those feedback helped me to become a better person. This is where it's important for us to grow and become better in life. And that's the A. H-E-A. Acknowledge the greatness within them. And then R. Ini tadi yang kita cerita pasal feedback. R apa? Remember to look for the loving intention. Bila orang bagi maklum balas, mana orang tu sayang kat kita. Sebab tu kalau kita dapat maklum balas, janganlah sensitif sangat. Ini cakap sikit aja terus melenting.
Teguh tak boleh terima. And doesn't mean kalau kita ketua sekalipun, orang bagi feedback, kita terima, doesn't mean that kita ni akan hilang kita punya kedudukan kita. Now, saya pun selalu masa saya di Saudi, saya selalu present to the owner on that. Muhammad Jamil dia second generation owner Toyota di Saudi. Dia brought lah Saudi tu. Even Toyota punya business pun 36-37 billion rial per year. It's not a small business. Dia ni engineer, graduate daripada MIT, Massachusetts Institute of Technology and all that. Tapi bila saya present kat dia kan, bila duduk, dia dengar, macam lah dia tak tahu apa. That's how humble this person is. Dia kalau bagi feedback, cara dia cakap, tapi pedih lah cara dia cakap. Dia akan cakap, well Rosman, I don't want to do your job. That's why I hire you. Please listen to this and this and this. So kita pun faham. Because that's how cara dia menyampaikan sesuatu. Yet, this one of the top, I mean, you talk about Muhammad Jamil ni maybe what? Top 10 richest Saudi in the world. You kalau tengok orang yang kaya, orang yang banyak duit, orang yang berjaya dalam hidup, lagi dia berjaya, lagi humble dia become. Lagi humble. Ini yang kita kata humility tadi. Ingat? Humility are people who don't think less about themselves, except they think about themselves less. Just think about that. Okay? Remember to look for the living intention. So, bila orang bagi feedback ni, orang memang sayang kat kita, orang nak suruh kita jadi lebih baik. Kalau you balik, lepas ni you fikir, saya ni tak dapat feedback lah. Dah lama bertahun-tahun tak dapat feedback. Daripada semua orang pun tak dapat feedback. Chances are, orang don't care about you anymore. You think about it. Mungkin anak you tak bother pasal you. Keluarga you tak bother pasal you. Isteri you tak bother pasal you. Boss you tak bother pasal you. Subordinate tak bother pasal you. And you rasa you okay. Tapi sebenarnya banyak benda yang tak okay. Mungkin you juga jadilah jawatan kuasa masjid. Kat masjid pun orang tak bagi feedback. Sebab kalau cakap aja you melenting. Cakap aja you ada je jawapan you. Dan macam mana kita nak improve? Now, it takes a lot of courage. It takes a lot of energy. It takes a lot of openness. It takes a lot of big heart to terima maklum balas in order for us to become a better and stronger. And finally, the word T. T is what? Tell the truth, but with lots of compassion. Kita kena beritahu. Benda yang salah ni kita kena beritahu. Especially kalau yang kita bertanggungjawab. Kalau kita tak cakap, macam mana orang tu nak improve? Kalau kita cakap, barulah dia boleh improve. Tapi kita kena cakap dengan penuh kasih sayang. You must tell the truth with lots of compassion. Barulah orang boleh terima. Now, we all have been subordinate bagi kita yang bekerja kan. Saya pun ada bos saya dulu. You all pun ada juga ketua-ketua you. Ketua you pun ada juga ketua dia orang. Apa yang subordinate nak daripada kita? Cuba kita fikir sekejap. Apa yang orang bawahan nak daripada kita? Pertama, dia nak trust. Dia nak kita ni percaya dia. Trust ni pula kalau kita subordinate, macam mana bos kita nak trust kita? Trust ni bergantung pada dua benda. Satu, kita mesti pandai buat kerja kita. Kedua, kita punya behavior, karakter kita kena baik. Kalau pun you pandai buat kerja, tapi you suka bohong, you suka menipu, cakap tak betul dan sebagainya, you suka mengular dan sebagainya, bos you takkan trust you juga. So, the same thing is subordinate dengan bos. Apa bos cakap, kenalah cakap, kenalah buat. Kalau tak boleh, tak boleh. Janganlah janji, semua okey ni, okey tu okey, tapi bila become performance appraisal, tunggu tukar, tak nak bagi bonus banyak dan sebagainya. So, tak boleh. Ini yang important. Itu yang subordinate nak daripada kita, trust. Sama juga anak isteri kita pun nak trust. Sama je. Konsep you can apply everywhere. Yang kedua, apa subordinate nak? Dia nak stability. Jadi dia nak lah. Janganlah hari ni cakap lain, besok cakap lain kan. Jadi tak stable. Kalau you rasa you tak boleh naikkan dia pangkat,
You cakaplah, saya cuma boleh recommend. Tapi saya akan fight for you my level best. Boleh dapat atau tidak tu terpulanglah. But I will do my level best. That's the kind of stability that people look at. And then, on top of that, they're looking for hope. Ada benda yang kita boleh bagi kat dia, bang. Kenapa kadang-kadang anak kita kan, dia dengan kita, sebab kita bagi dia harapan. Kita kata masuk sekolah, pergi universiti, satu hari nanti mama akan, babah akan hantar buat ni dan sebagainya. So ada kita bagi harapan pada dia orang. Then only they can see, they have a future together with us. And finally, subordinate are looking for compassion. They're looking for love lah. Kasih sayang ni. Benda ni kita kena go beyond. Kita mudah kadang-kadang dengan yalah, keluarga kita, anak, isteri kita, mudahlah sikit sebab kita sayang kat dia orang. When you go beyond, you dah susah dah. I mean, saya pun banyak benda saya learn lah along the way. Dulu Alhamdulillah saya di Saudi sebab saya 7 tahun di Saudi, Jeddah ke Mekah cuma sejam. Bukanlah saya selalu sangat buat umrah, tapi sebulan 3-4 kali umrah tu ada lah. So kalau you tolak, adalah 2 bulan balik bercuti. Kalau 10 bulan 3-4 kali, setahun ada ke 30-40 kali umrah kan. 7 tahun ada ke 200 lebih umrah. So bila saya pergi, bila saya duduk depan Hajarul Aswad tu apa dan sebagainya, pintu Kaabah, tempat yang apa kata orang apa, tempat yang kita berdoa dan sebagainya, mustajab kita nak berdoa dan sebagainya. And then many times saya doa pasal diri saya, anak, isteri saya dan sebagainya. And then satu hari, saya tanya pada diri saya, kenapa engkau tak doakan juga untuk orang lain kan? Untuk kawan-kawan, untuk saudara mara, untuk you punya staff, untuk semua orang Islam dan sebagainya. Apa salahnya you doa for everybody? Nothing wrong with that. After all, doa tu free. Tak bayar pun doa There's no cost for doa. So these are the things that you learn. As a result, you do all that. You have more love in life. Now, believe me, my friend, you want more love in life, you give out more love. You want more money in life, you give more out. You do more sedekah. If you want anything, you want nak naik pangkat, tolong orang lain naik pangkat. You nak berjaya dalam hidup, tolong orang lain berjaya dalam hidup. InsyaAllah, you juga akan berjaya. That's the law. Jangan risaulah tentang apa ni. Ingat saya cakap, ketentuan apa yang berlaku semua datang pada Allah SWT. Allah SWT yang tentukan. Kita cuma wajib berusaha, dan kalau kita keep berusaha dalam hidup kita, chance lah insyaAllah satu hari kita akan dapat apa yang kita nak. Okay. Now, in conclusion, before kita open for question answer, I like to hear some of the question and see how I can do that. Now, apa yang saya cakap ni semua is nothing new. It's something that kita semua tahu. You can learn, you can dengar orang cakap dan sebagainya. Tapi sama ada kalau kita nak berjaya atau tidak dalam hidup kita, kita kena praktikkan apa yang kita belajar. This is where the 4R come into picture. Kena read, reflect, relate, and respond. And buat sesuatu. Because kita tak tahu apa yang kita miss dalam hidup kita. Okay? Bila kita buat, then you realize that, wow, banyak benda kalau aku buat cara yang betul, cara yang baik, I'll get a lot more in life. We do not want to be trapped in this world. And fair enough, let us face this reality. Kita berapa tahun je hidup pun. Kalau lama pun 70, 80. Boleh hidup sampai 90, 100, tak apalah kalau kita sihat. Tapi kalau kita tak berapa sihat, eloklah kita pergi. Menyusahkan je pula orang lain. Itu bukan kuasa kita lah. Itu Allah SWT yang tentukan. Tapi yang mustahaknya, kita kena teruskan hidup kita dengan penuh kebahagiaan. Benda tu, I always say this people, happiness is not out there. Happiness is inside you. You got to make yourself happy by doing the certain thing that we talk about. And hopefully with this,
will grow and become a better person. I like to end my session ni. Lepas kita buka soal jawab with a story of orang tua lah. Orang tua ni bila masa dia muda, dia rasa dia nak ubah keluarga dia. Dia cuba nak ubah anak isteri dia. And then dia realise tak boleh ubah anak isteri dia. Dia nak cuba ubah kampung dia. Dia cubalah ubah kampung dia. Cuba ubah kampung dia pun tak boleh juga. Dan dia cuba pula ubah bandar dia. Dia cuba ubah bandar dia pun tak boleh juga. Dan dia cuba pula ubah negeri dia pun dia cuba tak boleh. Dan cuba ubah negara dia pun tak boleh. Dan dia realise that sebagai orang tua, sepatutnya dia ubah diri dia sendiri. Kalau dia ubah diri dia, mungkin dia boleh ubah anak isteri dia, kampung dia, keluarga dia, kampung dia, bandar dia, negeri dia, dan negara dia, and maybe, who knows, maybe it's the world. The whole idea is how best we can offer to this world. The reality is we come to this world with nothing, we go home with nothing. So tak payahlah kita nak bangga-bangga diri kita dengan banyak benda yang kita ada dan sebagainya. Kalau kita ada, kita buatlah apa yang sepatutnya supaya kita dapat blessing daripada Allah SWT. Boleh that give you some insight into what kita ada hari ini, hari 23 Ramadan. Mudah-mudahan kita dapat ketiba, and I hope we have learned, and in the process let me hear some of the question and see how I can respond to that. With that, thank you very much. Syukur saya, terima kasih saya sekali lagi pada PBS, pada Institute Social Malaysia, Kementerian Perhubungan Wanita mengajak menjemput saya. Mudah-mudahan apa yang kita dapat dengar pagi ini mendapat keredaan Allah SWT, and something that we can use in our life so that we can become a better person. Go home later, become a better person, become a better human being, and remember the word ikigai, remember the word Khalifah. Why are we born in this world? So that we can give our best in our life. Thank you. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Datuk Seri, kita terima soalan from Feng Lim, Datuk Seri. She is asking about actually how effective our life if we put boundaries. And if I can make it another question, and another question from herself, how to make sure that we don't feel guilty when we put boundaries. Now, dia macam tu lah. Macam mana, apa soalan tadi? First one tadi apa? Dia punya soalan first kali, dia kata how effective kita punya kehidupan ni kalau kita put boundaries. Oh, put boundaries. Macam tengah management ke apa, kita ada put boundaries kan. Okay. Alright. Okay, again, all this personal experience of that, I also realize throughout my years of life, saya pun dulu mengejar kejaya dan sebagainya, and the more you go, the more sacrifice you have to make. Nothing comes easy in life. Lagi tinggi you pergi, lagi banyak sacrifice you kena buat. So you got to find the right balance somewhere. Now, my formula, ni formula saya, tak semestinya orang setuju dengan saya. Bagi saya, kejayaan seorang tu, ini yang soal boundaries tadi, kejayaan seorang tu bergantung pada 4 domain dalam hidup dia. Pertama, domain kejaya dia lah. You must have certain goal where you want to go, okay, where you want to be dan sebagainya, kan? If you have that, and then you okay lah, tak kira lah. Kalau you dalam government, you mungkin nak sampai level KSU, level jabatan, tak apalah. Whatever you want to do. Okay, itu satu. Itu satu domain you. Kalau you tak mahu sangat sampai that level, you just put certain boundaries, that's it. Contoh, saya dulu bekerja di Maybank, wife saya di Bank Negara. Wife saya pun MBA holder macam saya. Tapi kita ada anak, so in the process kita discuss,
salah seorang yang kita akan pursue kita punya kejaya, seorang mungkin tak berapa sangat pursue, end up dia lepas 7 years dia berhenti bernegara, dia buat bisnes dia sendiri dengan partner dan sebagainya, then they have her own career, dan bila saya ke Jeddah dia ikut saya dan sebagainya. As a result of that, anak saya 3 orang ni berjagalah. Kalau tidak, itu yang anak kadang-kadang anak kita pun cakap Indonesia, sebab kita pun tak ada. Kita tak ada kat rumah dan sebagainya. So that's one area your kejaya. Kedua pula, you pun kena jaga juga boundary you dari segi you punya financial you. You pun kena ada, sebab kita pun, you and I know that kalau kita ni financial stressful pun susah kita nak berjaya dalam hidup tak? Banyak benda yang kita tak boleh buat. Of course kita kena belajar ikut kemampuan dan sebagainya. So you got to build that. That's another area that you can see where you want to go. And then yang ketiga pula, dari segi you punya community, macam mana you dalam masyarakat dan sebagainya. And finally is your spiritual. So if you can have this domain of your career, your financial, your spiritual, your need and your health in the process, and then you are going to be okay. And no point juga kalau you work very hard, all that, you tak jaga you punya health dan sebagainya. Bila dah tua, walaupun you ada duit, jalan pun tak boleh, makan pun tak boleh, then you end up tak ke mana juga. So that boundaries tu bagi saya perlu bergantung berapa banyak you nak, setakat mana you nak sacrifice. Because nothing comes easy in life. Macam kalau you tengok, you tengoklah, kalau you tengok yang dekat dengan kita tengok Perdana Menteri, kita tengok Menteri kita juga. You tengok dia orang punya life, the amount of hours they spend, betul tak? Spend dengan masyarakat, spend dengan kerja, spend dengan pergilah campaign dan sebagainya. To the extent, it's not an easy life tu. Walaupun dari segi mata kasar, memang nampak semua okey kan, tapi banyak sacrifice juga yang dia kena buat dalam hidup dia. So boundaries is fine, tapi you have to limit yourself to whichever way you want to do. Tadi saya tengok ada satu soalan pasal negeri dalam banyak-banyak countries dah pernah kerja dari negara interworking culture lebih kurang sama working culture Malaysia. Interesting je. Saya one thing that I learn in term of this time management ni yang very good is di Jepun Jepun ni dia very particular. Meeting kata Rosman San, now is what? 8:40, we have to move, we have to walk for 5 minutes, kita nak kejar train 8:47 apa. Dia punya time dia very precise. Lepas tu kalau you biasa, kalau some of you pergi ke Jepun, even you pergi kat public toilet dia, you boleh tidur, bersihnya dia orang. So if you talk about Islamic value, walaupun dia bukan orang Islam kan, tapi bersih dia jaga semua hygiene dan sebagainya. Saya difaham pun di sekolah, anak-anak pun diajar kena cuci toilet macam mana dan sebagainya. So they have that kind of value with them lah. So yang sama macam Malaysia ni of course lah, Indonesia tu semua lebih kurang lah juga, Vietnam dan sebagainya. Tapi ada culture-culture yang lain yang macam saya di Australia, bila saya kata kita nak meeting pukul 5, dia jawab dengan saya, tak apalah, you can have your own meeting lah, we are going home. Because Australia culture dia, work-life balance is very, very important. Cukup masa dia balik, dia suka enjoy life dan sebagainya. So, culture masing-masing lah. Saya di India pula, saya tahu kilang saya dalam kata 30-140 orang saja. Tapi saya tak pernah jumpa 130 orang. Adalah 20-30 ni, tak tahu mana je. Macam-macam masalah lah dia orang sana dengan minum arak lah, itulah ini, macam-macam. It's all lah culture. Culture yang kerja kuat, culture di China, tengah-tengah malam pun dia masih bekerja dan sebagainya. So we want to find that right balance somewhere lah. But I tell you, having worked many parts of the world, I tell you, Malaysia is a great country. Kita ni alhamdulillah, of course kita adalah isu-isu kita ada challenges kita. Tapi it's a great place. Cuma kita kena pandai lah juga cara kita nak mentadbir hidup kita. Okay. Ada lagi soalan lain? Soalan yang daripada Puan Nur Faizah, Datuk Seri. Dia bertanya, Nur Faizah Asmuni, beliau bertanya, can Datuk Seri explain further and give example
on boss and subordinate relationship, on how you disagree but you don't make them wrong. How you disagree, you didn't make them wrong. Hmm. Rule number 1, boss is always right. Rule number 2, if you don't believe, go back to rule number 1. Ni kena ingat. Bos memang bos. Kalau tidak, dia tak jadi bos. Jadi kita kena faham benda tu. Jadi macam mana kita nak ni? Saya suka tegaskan the importance of building relationship dengan bos you. Contohnya apa? Macam kita simpan duit dalam bank, kalau lagi banyak kita deposit duit kita dalam bank, lagi banyak balance kita. Betul tak? Jadi balance kita tu makin tinggi lah. Balance kita makin tinggi. Kalau kita banyak withdraw daripada bank, jadi balance kita makin kurang sampai one day mungkin kita kena pinjam, ambil overdraft dan sebagainya. Begitu juga dengan relationship. Kita ada relationship account kita dengan bos kita. Contoh, apa deposit yang kita kena ada dengan bos kita ialah kita kena check up kerja kita, datang awal, assignment kalau bagi 3 hari kita boleh hantar dalam masa 2 hari. Kita tahu je apa kita nak buat. You have to develop that. So that bila you banyak deposit dalam account dengan bos you, jadi kalau ada 1-2 withdrawal, chances bos you tu boleh terima lah. Nah, ramai ke orang kadang-kadang masyarakat kita rasanya kalau kita baik dengan bos, adalah timbul cerita kita ni ialah mengampu lah, angkat lah, sebab itulah naik pangkat dan sebagainya. I mean, I've worked with bosses, my lady bosses yang pagi-pagi pun dia suruh saya join dia. Kita pergi pasar, ada bila kita travel lah, maksud saya bila saya travel ke Sabah, Sarawak, ikut dia, ada masa pun pergi tengok pearl lah dan sebagainya, macam-macam. And to me it's very simple. As long as you tak compromise on your values and principle, nothing wrong with that. Nothing wrong with that. Because bila you ada relationship dengan boss you, then you are able to give it back. Tapi kalau you tak ada relationship, then it's a problem. You susah nak cakap dengan bos you yang dia salah. Tapi kalau you ada benda tu, you ada that relationship strong, you boleh cakap, saya semua bos saya alhamdulillah, no matter how difficult my boss is, I find ways and means. What can I do to ensure that whatever feedback that I give, my bosses also will dengar cakap saya. Because it's important. That's why sometimes as a result of that, sometimes you have to do a lot more work and all that. But it's okay. Preparing for you to become a boss one day. So nothing wrong if you do a lot of work. Ini kadang-kadang kita kalau nak buat lebih kerja sikit je, kita marah. Oh, dia bos, dia lah patut buat lebih. But nothing wrong kalau you buat lebih. Because if you buat lebih one day, when you become the boss, you tahu macam mana nak buat kerja dan sebagainya. So benda ni makan masa, it takes time. You must know how to do that. Saya pun ada ke pengalaman saya tempat kerja yang mana saya melawan bos. Tapi in the process, bila you melawan bos, what happen? You suffer. Itu saya kata, remember the rule. Boss is always right. If you don't believe, go back to rule number 1. Number 2, if you don't believe, go back to rule number 1. Because kalau you lawan, at the end of the day, you tak ke mana lah. Tapi you kena pandai lah juga develop this. And it takes a lot of energy, it takes a lot of courage, and it's not easy to do that. Ini ada soalan satu lagi. I hope that answer the question. Ini maaf, dalam BM soalannya bagaimana minda pengukuhan hubungan kerjasama di kalangan rakan sekerja. Okay. Dia kadang-kadang bila kita kerja sebagai satu pasukan ni, banyak juga lah daya saing dan sebagainya. Kadang-kadang kita rasa kita rasa tak happy dan sebagainya. Kadang-kadang orang tu lebih pada kita and so forth. But I am of the view that you just focus on what you're supposed to do and you be a great person in your team. Simple contoh saya, kalau kita tengok bunga teratai tu mana dia tumbuh? Dia tumbuh dalam air yang berlumpur. Oleh kerana cantiknya bunga teratai itu, kawasan lumpur tu pun jadi cantik. So we must be that kind of person.
Okay, you must always willing to give your best on that. And you don't have to worry about reward. Allah Ta'ala akan reward kita bila sampai masanya. As long as we continue giving our best to whatever we do. Ni ada satu soalan lagi. Saya pernah tengok video facts about orang Jepun buat kerja. Why? Memang Muslim mereka workaholic, dragging mental health, like committed suicide, burnout. Okay. Dia orang ni adalah budaya kerja yang bagus. Okay, I give you 2 example masa saya kat Jepun. Ini masa saya bekerja di 𝐏𝐑𝐻𝐵. Kita 𝐏𝐑𝐻𝐵 ni DPD hantar ke carbon black ke Jepun. Di Tokyo, Jepun selalu komplain guni kita, carbon black kita kotor. Sedangkan kita hantar bersih dan sebagainya. Tapi bila kita dapat daripada Jepun sentiasa bersih. So saya pergi ke Jepun, saya tengok. Orang Jepun ni bila dia loadkan barang dia lap apa semua, even container ataupun dia make sure tak ada kotor dan sebagainya. Dia go beyond that. Ada one visit saya pergi ke plant di Chiba. Hari tu nak hujan. Saya suruh orang keluar daripada tempat kerja. Tapi ada satu orang tua tu, dia tengah potong ada rumput tinggi tu, dia nak samakan. So saya suruh supervisor dia pergi. Cakap orang tua tu hari nak hujan, suruh dia masuk. Tapi orang supervisor tu pergi, jumpa orang tu. Lepas tu orang tu masih bekerja. Saya tanya supervisor, kenapa orang tu tak balik lagi, tak berhenti kerja? Dia kata, kalau saya berhenti ni sekarang, bila orang lain ambil kerja saya tak habis kerja saya. That's how dia orang punya budaya kerja. They are very particular about that, making sure that apa yang dia buat, sambung tu mesti sambung daripada tempat yang dia berhenti dan sebagainya. Itu culture dia orang. Tapi memanglah ada jugalah yang sampai level ke mental health dan sebagainya, burnout ada. So kita pun kena tahu diri kita. Kalau ada masa kita stres dan sebagainya, kita kena cari jalan macam mana nak reduce stres kita. Itu cara you lah. Masing-masing ada cara sendiri. Ada orang dia baca Quran, ada orang dia pergi tengok laut, ada orang dia pergi tengok wayang, ada orang dia pergi karaoke, ada orang dia beli baju. Tak kira lah. You have to find your ways because you have to manage your own stress. Because at the end of the day, you and I know that if anything happen to you, you have to manage yourself. Even saya pun selalu cakap dengan isteri saya, one day we come to this world alone, we go home alone. That's it. So we all have to learn to manage ourselves. Sekarang ni konsep empowering employees. Bagaimana jika dia nak manipulate konsep ni, biar saja pegawai buat kerja tanpa guidance. Inilah. Ini yang jadi ketua tadi, very important tu. You kena bagi trust, you kena bagi support, guidance dan sebagainya. You kena bagi direction, so forth. Tapi kadang ada juga ketua yang kadang tak buat macam tu. Itu yang buat staff bawahan marah dan sebagainya. Tapi bagi saya, very simple. I also have worked for good bosses. I also work for some bad bosses. Cuma bila saya one day jadi bos, apa yang baik saya praktikkan, apa yang kurang baik tu saya jadikan tauladan. So your job is just keep doing your level best in whatever you do. And you serah pada Allah SWT. Datuk Seri, kita juga terima soalan dekat ruangan Q&A. Okay. Kalau saya boleh jawab, tanyalah satu daripada anonymous attendee. Dia kata, I have been guiding my colleague. She is an officer. Dia bagi contoh lah, she is an officer more junior than me. However, she doesn't seem interested to learn or change her ways. She was also resistant towards doing more works. Dia tanya macam mana nak buat benda ni. Okay. Saya kerja government dulu sekejap. Saya kerja di JPJ dulu sekejap. Itu pengalaman saya setahun lebih kerja dengan kerajaan. Tapi saya pun faham sekarang ni ada konsep performance management dan sebagainya. Kalau dalam semua all my years in working, I have no problem with that. Sebab kita beginning of the year, kita very clear tu. Kita set kita punya goal, kita punya KPI lah.
whatever yang kita perlu buat for the whole year. And so in the process, benda ni KPI ni bukan boss saja yang tulis. Mana is a discussion between boss and the subordinate. Sebab tu kita dapat direction daripada apa company nak buat dan sebagainya. Itu jadi KPI saya dan share dengan my staff. Dan bagi-bagilah KPI. So we make it clear beginning of the year, inilah yang apa nak kena capai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now in the process, walaupun performance appraisal tu orang buat setahun sekali, yang wajib, tapi I'm a great believer that you punya performance review tu you can even do every quarter, or you can do 2 bulan sekali. The whole idea to have that dialogue, to have that interaction. Because kalau you tak ada that, dia macam mana you nak bagi feedback? You nak tunggu setahun dah lambat. So that's how you do it. Then bila kalau sampai masanya, kalau orang tu tak buat ke apa, then you must take action. Masalahnya kita ni, kita tak nak pula take action against orang. Oh, kita janganlah bubur pasir, piuk nasi orang dan sebagainya. Dia sebenarnya yang menentukan rezeki kita Allah SWT. Okay? Rezeki kita ditentukan Allah. Jadi tugas kita sebagai ketua, kita kena betulkan keadaan. Kalau staff ni tak mau, tak apa semua, kita kena ambil tindakan. Tak tahulah saya in your system apa yang ada kan, disiplin dan sebagainya, you have to. Tapi banyak ke ketua tak mahu ambil tindakan, sebab tu staff also take advantage of them. Ni yang kita kena faham. Sebab bila kita nak membetulkan orang tu, memang is very stressful. Kenapa kita spend time dengan anak kita? Anak kita maybe lah tak berapa bagus maths, kita cakap dengan dia, kita marah dia, kita hantar dia tuition, kita buat tu, buat ni. Kenapa? Sebab kita sayang kat dia. Kita nak dia berjaya. The same thing juga, sayang kita tu kena grow beyond dia ahli keluarga yang rapat. We can also go beyond to our staff. If you able to do that, you able to do that. Tapi ada juga orang yang walau macam mana pun dia tak ada. Dari segi government, maybe susah sikit nak buang. Kalau private sector, chances are they no longer have a job. Tapi dari segi government mungkin dia being transferred dan sebagainya lah. Tapi there are things that we must do as a superior, as supervisor, kita kena buat. Itu tanggungjawab kita. Itu kita dituntut oleh Allah SWT. Okay, always remain objective and focus on the delivery on results. Datuk Sri, ada satu soalan lagi. Sorry Datuk Sri. Ada satu soalan dekat report ni. Kalau ni lah, kita tanya ni, tak tahulah ayat dia macam mana kan. Mungkin saya rasa dia ada kaitan dengan apa yang Datuk Sri masa yang akhir-akhir pembentangan that one. Ada yang minta pencen awal dan sebagainya kan. Sebab tak tahan dengan karena bos dan sebagainya. Jadi daripada Puan Jayanti Dorasami ni, beliau tanya, Datuk Sri macam mana nak deal dengan bos yang suka goreng dan suka salah guna kuasa? Mungkin sebab ni, yang ni lah dia kata tendency ke apa ke, tak tahulah. Betul. Saya faham. Ada, you also face this kind of problem, especially if you are a good worker, you want to do your level best. When you have bosses yang goreng dan sebagainya, it make you upset lah. But one thing, if I can advise you, you mustn't fall into that trap that you allow your boss to control your life. Always remember this. Kita dalam hidup jangan jadi mangsa kepada keadaan. Always remember that. You mustn't become a victim of the situation. If your boss like that, okay lah. You tak boleh buat apa, dia boss you. Apa yang you boleh buat within power you buat lah. Sebab tu dalam hidup ni dia ada ABC, ada AOC. Ada yang area beyond control, ada yang area of control. Area of control benda-benda yang kita boleh buat lah dengan diri kita. Beyond control ni banyak. You bawa kereta start traffic jam, that's beyond control. Perangai boss you, that's beyond control. Sistem yang ada, that's beyond control. Tapi within control, apa yang boleh buat? Kalau you cuba nak ubah benda yang beyond control, chances are you get tired. You cannot change that. So for you tadi, kalau ada bos yang suka goreng dan apa ni, saya tak tahulah. Kalau you tak tahan langsung, ada orang berhenti, ada orang minta transfer, ada macam-macam lah. Saya pun, look, in my career, you may see me like this, saya pun
ramai juga saya buang orang. Saya banyak saya buang orang. Sebab bagi saya itu tanggungjawab saya. Kita ni bila kita diberi tugas, itu amanah yang diberi pada kita. Tanggungjawab saya sebagai ketua, saya kena buat. And let me give you example. Masa I was working in cabinet, I have a personal assistant who works very hard. Dia work very hard. Dia datang pagi, dia balik malam, apa semua. Tapi one day dia duduk dengan saya, dia kata dia nak jadi pegawai lah. Dia personal assistant tu belum level tinggi kan. So saya cakap dengan dia ada 1-2 benda yang dia kena improve, 1, 2, 3, 4. Dia mungkin kena pergi training dan sebagainya. Tapi bagi dia tak boleh terima feedback tu. Dan one day dia datang dengan saya, dia kata kalau saya tak boleh. Saya cakap kalau tak boleh, then you have to find another job. True enough, dia berhenti, dia cari kerja lain. Mungkinlah dia berjaya lah dekat tempat lain kan. So kadang-kadang kita fall into this trap lah. Tapi as a ketua, saya kena buat apa yang saya patut buat. Itu tanggungjawab yang diberikan pada saya. I hope that answer the question. Ada lagi yang lain? I think kita dah boleh end the program, Datuk Seri. Okay. Kalau Datuk Seri okay, kita end the program. Ladies and gentlemen, the ISM expresses its gratitude and congratulations to our ex-team invite panel this morning yang membagi Datuk Seri Rosman Muhammad, Professor of Practice at Putra Business School, University Putra Malaysia, for his insightful and beneficial analysis and sharing of experiences just now. Ladies and gentlemen, before we adjourn our program for today, I would like to announce that Datuk Seri, another week after the Raya, we have another ISM Executive Talk featuring Yang Mulia Datuk Dr. Tengku Naufal Tengku Mansur as a consultant, coach, master trainer, DTE consultant dan Berhad. Information about this program can be obtained through ISM official Facebook page. With this announcement, we conclude the executive ISM talk in a site of effective people has ended. Ladies and gentlemen, once again, we kindly request your participation in the course evaluation through the provided link in the chat box section of the Zoom application and ISM official Facebook page. Upon completion of evaluation, the attendance certificate will be emailed to you based on the address provided during the registration. Again, on behalf of ISM, we sincerely apologize for any shortcoming throughout the event. May we meet again. Assalamualaikum and salam Malaysia Madani. Terima kasih banyak Datuk Seri for the insightful. Sama-sama. All the best. Selamat berbuka insyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih banyak Datuk Seri. Jumpa lagi Datuk Seri. Alright, thank you.